maybe 2 days or 3 days before your periods. Then during it becomes severe. Abamu n'abanga bw'amala talina kyawulira oba abamu just afuna those pre-cramps, premenstrual pain, then bw'agendamu nga talina kyafuna, you know. So we keep monitoring this. Okay, so you know kubanga we osigala wetegereza what are the changes between the cramps zenayina mu May, zenafuna mu March, what's the difference? Yeah, because in most cases they keep changing. Oli amalako emyezi n'atabifuna, then abamu it persists. Amaanyi bibeerawo only during their menses, a few days prior their menses, during ne bibeera a bit severe. Then abamu bw'azaalako oluusi n'agamba namala okuzaala sadda mufuna any pain. Zikendeera abamu ne biwona amala okufuna omwana jjukira hormones jjukira obuseera singa omukyala waba tannazaala, the uterus usually prepares to have something. Naye gwe nobeera nti every month, yes tozadde every month, hormones zino zibeeramu mubiri. So buli wobeera nga you're not putting in something kyova olaba oluusi tutuuka akaseera okuze n'otandika okufuna fibroids, because a lot of things are happening in the system. Walibadde nga at least ofuna olubuto ne lugezaako okukakkanya hormones zino, but because you're not doing something, so otuuka akaseera ntandika okwekolera ebyazo, that is when ebizimba biki. So abamu bw'afuna omwana jjukira they are now settled. Abamu agamba saddamu kuwulira kati tugenda laba nti bwe tutuuka ku kino kya endometriosis ne woba ozadde, you still have that problem. Okay. So there's an issue eri mu baana ab'obuwala abo tebaagala kufuna bulumi buno, tebaagala buyitamu. Girls hate pain a lot, and most of them will actually go for medication. Ojja musanga nga agenze ku pharmacy nga tabuuza na kubuuza musawo agamize mpa kino bamugula pain killers ez'enjawulo. Some people are pumping their bodies with pain killers. Others omuyitako kasita omulaba ne kanula ng'omanyi yali mu nsonga oba zaamuyisiza bubi. Some girls actually even get day offs. Naga sigenda kukola ennaku bbiri ezisooka bbiri because the pain is too much. Is it okay to medicate ng'oli ku cramps oba ng'otandise period zo, oba omubiri oguleke guyite mu bulumi obwo mu mpolampola ojja kuyitamu? And what are some of the remedies z'ogamba nti omuntu z'alina okukozesaako okukkakkanya ku bulumi buno oba nga weebuli? So maybe before I get to the remedies, tugenda kulaba nti bw'oba ng'otandise okuba nti that pain, you can't contain that pain, otandise ofuna treatment, otandise ofuna pain killers, because most of these girls will start with paracetamol, atandise Panadol, against ibuprofen, atandise injections. Bw'oba ng'olaba nti you have cramps ezitandise okutandika ku maddagala ago, ng'olya tegakya responding to tablets, otandise ogenda ku mpiso, you're being admitted. Some of these girls faint, you know, like out of the blue you collapse because of that too much pain. Kati obubonero nno obutandika okulaga nti you could have endometriosis. Because severity of these cramps ng'olaba zifuuse abnormal, that pain is intense. Y'omuntu oyo gwe tugamba owa endometriosis. So briefly, endometriosis kwe kubeera nti cramps zo zisukka ku zizandibadde ezikuluma, obulumi nga bungi n'otandika okuzirikazirika, bakuwa ebitanda ng'oli ku cramps, ng'oli ku period nga zikuyisiza bubi nnyo ddala otyo. So kati bwe tudda ku kino ekiri intense, cramps zino zifuuse abnormal, zitandise okuaffectinga your lifestyle and all that. Tugenda mu kirwadde kino kye tuyita endometriosis. Titwogera ku endometriosis because bulwadde bungi nnyo, n'abasawo batera okumissinga out diagnosing this condition. Wesanga nti omuntu alina obulwadde buno tusoose ntwogera ku cramps zino ziba zitya. So tulina kye tuyita primary endometriosis ne secondary endometriosis. Primary be bano abantu nti omuntu ono bwe yazaalibwa yatandika ofuna cramps ezo, era be baana b'osanga amasomero nti afuna pain in most cases during their periods wokka, ennaku ezo 2-3 ezisoose nga afuna severe pain. Most of these people they will miss school because that pain is too much. Oyawulira ku ziri cramps entonotono, ono yajja agenda asome at times abeerenge, naye ono ebiseera ebisinga from day one wesanga nti pain will be intense, tasobola kusoma. So era egenderako obubonero bulala, most of them will, you know, throw out like sesema. Then abalala wesanga nti bafuna diarrhea. I'm talking about these symptoms, naye oyinza okuba eri awo ng'oyita mu So
obubonero obwo bugenderako afuna diarrhea, vomiting, so ne cramps ezo nga z'amaanyi nti omuntu aba tasobola beerawo abamu alina either you have a drip or you have an injection nti aba tasobola ne musawo Grace nze ndi mulenzi bw'ogamba severe pain waliwo ebintu byose tegeera njagala kumanya bwe manyina ka girlfriend kange nga kayita mu cramping wa mu period eyo obulumi obubeera butya, try to describe it for me kuba nze mulabanga yenyoola ne mulabanga agamba naye nfa nzinga nduuza kulinga mutwe nti kugenda kuwona. How is that pain? Try to describe it for me ngutegeere. So obulumi obwo buba walabyeko omukyala nga agenda kuzaala, they usually have contractions. Era ne uterus ebiseera ebisinga ogiraba nga contracting and relaxing olubuto ne luzimba lukaluba. That is severe pain. Contractions ezo omukyala zafuna nga ali mu labor. That is the pain omuntu alina those abanga ayingira leeba. Yes, that is how I can describe this pain. Ddala omuntu oyo alina endometriosis nti otuuka akaseera oba olaba omukyala oyo ng'ali mu labor abanga avuddeko abata kyategeera bulungi ebiseera ebisinga asobola n'okukwata engoye n'azisuula eri ng'obulumbi mususeeko pain eba yavudde dda wano mu lubuto ng'eri mu bwongo ye muntu alina endometriosis. Cramps ezo tugambye zivudde mu bino ebyabuno simple cramps zifuuse severe because pain tebeera ku lubuto lwokka, it switches to your brain. Ebiseera ebisinga ogenda owulira ng'oli paralyzed. At times they are like knives, sharp pain. Bakufumita eno obulumi owulira bwa wansi nga wano ku uterus naye ng'obuwulira nga mu kifuba, you know, so the whole body has the pain. Tobola bajja kwevulunga wansi akola atya yeah. Okuzirika kuno kuva ku ki? Because okuzirika is literally losing consciousness. Noba nga totegeera bigenda mu maaso. So omuntu bw'abanga alina pain, pain can cause anything to happen. So pain weekusukkako jukira eshootinga, it connects to the brain and all that. So bwesukkawo kiringa omuntu nti talina fluids mu malamu mubiri, asobola okukolapsinga omuntu oba omusaayi gumuweddemu asobola okuvaako, you know, you can lose conscious. So n'omuntu ono wa pain bwekusukkako you can lose conscious. So otandika okubeera nti ovaakokko naye nga tetunagenda mu bibuuzo by'abantu njagala tuyingire ddala endometriosis eyennyininyini and what have you done to help people mwenga foundation eyo era mujjanjaba ki because bw'abanga omuntu asobola okufuna obujjanjabi buno ku ddwaliro then what's the main aim of the foundation in regards to this disease? So we're talking about endometriosis, tulabye nti no pain ebeeraawo. Endometriosis is in stages. We have stage 1, 2, 3 and 4. Omuntu wa stage 1 yo yafuna only pain during their periods. When we go to stage 2, someone will have cramps 4 days prior to their menses or 5 days. Afuna pain tanaba nagendamu. So during it becomes too severe and few days after your menses nafuna pain. And then stage 3 someone will start having cysts. You go for a scan ne balaba cysts. Cysts bwe buki? Cysts bwe buzimba obwo obugenda okubaawo uterus yo. Usually tugambye obulwadde buno bangi abasawo balwawo busanga nti ebiseera ebisinga ne basonographer akola scan n'alaba ekizimbe ekyo tubeera ne cysts ne fibroid and all that so ebizimbe ebyo naye kino tekibanga cyst oba eri fibroid because tugambye omuntu alina endometriosis kitegeeza uterus ye eriko obulemu. Uterus y'omukyala erina layer ssatu, the inner layer gye tuyita endometrium, ey'owakati n'ey'owabweru. So omuntu alina obulwadde buno kitegeeza akabubi ako akableedinga ng'omukyala ali mu nsonga abnormally kakulako wabweru. Bwe bulumi obungi buno omukyala ono bw'aba nabwo kitegeeza bw'obeera mu periods ne wabweru akabubi ako we kali wa bleedinga. So we have people who have this tissue ku lungs nti bw'abeera mu periods n'amawugwe ga bleedinga. Abamu oba oli eyo omukyala ng'obleedinga mu kundi nga bw'ogenda mu periods ne kundi olaba lireeta omusaayi. Tugambye akabubi kano akableedinga mu kifo ky'obeera normally inside normally kakulako n'ebweru. Kakati kagenda kakulanga kalya organizo we kaba katandikira kugirimu kaba kagenda okutandika spreadinga. So stage 4 kitegeeza katambudde bwe kaba katandikira ku sawo kye kyamagi overrem kagenze ne ku ntana
against the intestines and all that. So akabubi kano kasa ogenda anywhere. Nejjukira nti omukyalo ono wabamu periods. Eno wansi gufuluma through the vagina nene ebweru buli kabubi ako wekali wa bleeding ye pain ye y'amangi abeera nayo. Nti stage 4 ne 3 wesanga nti omuntu abeera ne daily pain ne bw'oba toli mu periods obanga obakwata ekyuma ne bakiteeka mu mubiri mu muliro ne bakikuteekako. Just imagine nga olaba omuntu wa cancer nti at times they are put on morphine n'omuntu ono abeera ne that pain nga everywhere otandika painkiller buli kika n'otukakasa nti zisaakola and someone goes for morphine or pethidine which isn't good. So wesanga nti obubonero obwo abantu bano babeera ne irregular periods kati ntandise obwawula ku muntu ono alina cramps bulijjo. Irregular periods usually nti oba cycle egenda mala 28 or 30 days omuntu ono wesanga nti ye amala 2 weeks naddamu abamu balina prolonged periods are bleeding for 2 weeks abamu 3 weeks abalala it's too heavy tulina nekye tuyita adenomyosis that is kana akabubi ketugambye akableedinga singa kayingira makati ga uterus. That is adenomyosis. So these people almost get similar pains. Nenti ono wa adena afuna heavy periods. Be bantu bosanga nti wa adena periods bleeding nnyo ne pads abatasobola gikozesa. Oluusi abamu bambi akozesa na pamper on top of the pad. Era ne wasanga nti because I received a girl bambi ngagamba that dad thought omwana ono akona abortion. It's because she had heavy periods. Kali kagenza ukapenda zera kati adeno kayingira makati wa uterus. Endometriosis it's outside. So abachala bano bafuna obulumi obunabeera n'obulumi obwo kirya organzo, so in a long run it affects your fertility. N'otuuka oba oli ofunye omukusogezaako ofumbiro onoonyeza omwana abuze because it has severely affected you. So obulumi buno buba bungi. So that is endometriosis. Yeah. Tusoka tukoneko ku bleeding because I think very many girls be going through this yengaloza nze munaye ndiwa flow nene flow yange esukwa muko. What is normal flow, what is abnormal flow? Oli gyabagamba nti if I'm bleeding too much like this maybe I should go and see a doctor. Nga tetunatuuka ku doctor because ne doctor nga bw'ogambye tebatera kukola ki kukizuula kino ekirwadde. Normal flow n'etali normal ebeera etya? Omuntu alina normal flow tugambe your cycle should be at least regular. Lodge expecting amaze 28 or 30 days yalibadde nti mwezi ennaku ezo ziflowinga. Then omuntu yali bleeding there for like 3 to 5 days. Omuntu yalibadde exceeding 5 days. Oyingira nnaku musanvu olina okutya. This is not okay. Why bade to exceeding 5 days. Era wesanga nti abantu bano babeera ne spotting in between their periods. Bwaba mwali agenda kulaba avudde mudena atandika okufuna that spotting. Jukira buno omusaayi ogudde ebweru mu lubuto tegulina we buyita. At times notandika okufuna that discharge. Era obiraba after your menses. So is there the other side of the spectrum where omuntu asobola bleeding maybe olunaku lumu babiri naga nti naku ziba bbiri nga mmaliriza? Is that abnormal or it's normal? That is also okay. There are people who are like that, China pain, and it's that, and you don't have anything else. In your expected days. Now, endometriosis, tuina afuna 1 day or 2 days. Nene gwafunye bambi ata mulimu basanga nga butono nnyo. It's just like black, ogwo omusayo gwa black. It's not okay because it's meant to be that red. Never know wesanga nti afuna butono for like 2 days and they are painful. Then ga era butono nnyo, so we also have to all right, 0707102102. You're a girl out there, you're going through something like this. So Grace Chanyonyo Depo, please send us a voice note about your question. Oli boyfriend, mchala mulungi nnyo, girlfriend mulungi, wakadde mukaka kalungi, but you notice a few things that are happening during her period. It's time to ask about them, and of course, so Grace again ababiddamu mpola mpola. Katugende tumbulemu katono nnyo. We're going to be back with more about this endometriosis and how to handle it. This is Galaxy FM
oli ku Galaxy Doctor mu the night breeze. The Galaxy Doctor, Moonlight Breeze, every Tuesday, ku 100.2 Galaxy FM. Move it, papa, papaya, avocado, habo jelly. Eddenyu amawanga ag'enjawulo gakuŋŋaananga okwekungulira eddagala ly'emiti n'ebikoola naye olwalira abakugu b'ebizigo mu kampani ya Movit ebirungo byonna babigasse wamu tekyali kutawaanya. Ebizigo bya Movit hapo ne sabbuuni birungiddwamu ebirungo byonna okuva mu butonde obw'emiti n'ebikoola okulongoosa ensusu zaffe, okugoba obuwere, okusiiyibwa, olususu ne lunyirira n'olabika bulungi. Kati omwana asobola okukozesa Movit Habo Gel ne sabbuuni, aloe vera, ovacado oba papaya. Movit okwekakasa kw'olunaku lwonna. Wali obaddeko mu mbeera ng'oli ku pressure naye nga byonna ekibimala majja. Oba okyali awo ne kakkubira essimu kyokka olindira omupiira gugweyo oli ku bunkenke olabe oba onaasobola okufunamu naye embeera yonna ogibeeramu nga yo kagwira weekulaba. Era mu biseera bino byonna ng'omupiira gugenda mu maaso kuweerezanga ka message nti owaaye ne kweno essaawa tusobola okukuwaayo akantu ako nno akakodyo ke bayita cash out. Kati kukagwirawo sports betting enkola ya cash out ekukkiriza okugyayo ssente wadde ng'omupiira gukyagenda maaso. Kati nyiga *185*3*2# ku Airtel oba ku MTN *165*4*6#. Genda ku akaunti yo olwolindirire bulenjirizi ka message nga ssente zitudde ku mobile money yo. Kagwirawo olungamizibwa National Gaming Board. Alright, Chikumi Atanyeza Bidi Galaxy FM is the station that you're tuning into. Ugambi kose number ya 0707102102 to send us that question that you really want to know the answer to. Question inokubanga etambulira ku cramps, periods, and of course ultimately endometriosis, that severe cramp eberawo omuwala nga ali muyita mu nsonga ze mumpola mpola. I have Saunaga Grace, the CEO Endometriosis Foundation Uganda. Agenda kuba ayogeramuko naffe ku bintu bwebiti n'ebirala bingi nnyo by'olina okuba ng'otegeera. Gwe boyfriend ayagala okumanya ekihappeninga ku muntu wo, naawe girlfriend ayagala omumanya nti this is what is happening to me, let me not be a pain to my boy, to my relationship. Naawe tugenda batuwaayamu mpola mpola. My name is Roger Otis, and of course ngenda ku playing a voice note zino nga musawo agezezaako tunnyonnyola mu maaso awo how we get to know that now ekituufu kiri nti nyina endometriosis. Musawo oyogedde ku bintu bya signs omuntu zayinza okubeera nazo, naye kizimu ku bizirwadde oba ebizibu bye tulina nga abantu nti tukola self diagnosis. Tugenda ku Facebook omanya ku Google oku tusakinga bleedinga nnyo ennaku ziiseemu anjulira ne musawo yagamba oyinza ofentinga neweesanga ng'okoze self diagnosis yes, and then you do self medication oga akankole kino because kyeyagamba. How do I concretely know nti kino ekintu nkirina? Bwe mba ngenze mu ddwaliro ne mbagamba I want to specifically check for endometriosis, can they do it? Era bwe mba nkitegedde, how do I manage the disease? Because ogambe kibaawo buli period. So I'm briefly going to share about how we came up with endo. They tell you those key symptoms that then, and also management. How do we manage? So Endometriosis Foundation Uganda was found based on my journey with this disease. Yes, I grew up at the age of 14, so that's when I had my periods. Ntera okwogera my journey because I went through a lot that I don't want fellow young girls and women out there, to go through the same thing. So since 14 years, I had this severe pain. My first periods were dark, dark blood, very, small spots that I used to spot the safunago clear red blood, and this happened for 2 weeks. So it was so crampy, I left school for those 2 weeks. When I had diarrhea and all that, severe cramps. Abazadde abali eyo wetubeera abazadde batugamba bagamba abaana abawala nti bwotandika ogenda periods. I know, like people shouldn't see you, obanga kikweka nti baleme okulaba. That is culture, something like that. But at times it's not good.
omuntu ono gyakoma okukweka gyakwokeka ekirwadde omuzadde tomanyi. So because we're told talina kumanya nti oli periods, you know, nensooka nekweka. But what happened, the pain was too much. Ningenda mami nemugamba, you know, my mom was a nurse. Naye nagenda okulaba nti this is black blood, I had never seen this. So netandika, I think 3 months after that saafuna periods. So neziddamu neera bwe zadda, it was usually 2 weeks of sporting ne severe pain. So namalawo, then I went for secondary. The pain became intense. Omuntu alina ekirwadde kino atandika ofuna chronic headache. Out of the blue ng'ofuna omutwe ogukuluma. Natandika ofuna omugongo nga gukuluma. You know, obubonero buno bwenjogera omuntu alina obulwadde buno afuna all these symptoms. So natandika obulya, you're fatigued, obeera omwezi n'owulira nga toyina maanyi, you know. So all that. So I used not to socialize a lot with friends kubanga olina obulamu abalala bwebatayitamu. So that prompted me to go for the nursing training. So I went to Zambia Hospital to train as a nurse. Olwo nno nga njagala nzuula ekinnuma because we started moving to hospitals nga abasawo tebakitegeera. I trained, I qualified, we never learnt about endometriosis. Naye gye nnakoma okula nagenda olaba nga I'm now bleeding for 3 weeks. Olwo ntandise ofuna some, you know, blood omusayi gutandise okujja. It stopped, you know, I stopped having the sporting. Yes, nga gujja, but so painful. Olwo natandikira ku Panadol, ngeze ku Ibuprofen. Now me, I used to faint on injectables. So I would black out. So I started working. Obonero nga bweyongera nga out of the blue obeera ng'omukazi w'olubuto. You have no appetite, you're craving. Pain nga yeeyongera. Now I started doing scans nga batandise olaba ebizimba. Kyenkugambye stage 3 really. And saying ebizimba bino, they used to tell me these are cysts. They are physiological cysts. Grace, when you conceive, these cysts will resolve. These are doctors telling me this. You try to, you know, you try to get pregnant and all that. By then I think I was around 22 years. Sinaba nakulowooza nako. And this is what most of these girls go through. So natuuka akaseera, because I'm a believer, netandika okugamba maybe I have something that, you know, kati nga mulingamba, this pain is really abnormal. So natuuka akaseera, yes, I went back to upgrade. Omanye ebintu bya nursing, you can keep upgrading. So I went back to upgrade. Naye mba nakatandika, I think it was 3 months, I felt paralyzed and I lost conscious. So I found myself in a hospital, but I was bleeding. Now, or again, conscious, the doctor was like, what has happened to you? They realized I was bleeding. I just told her, you know, I've had pregnancy symptoms for years. Olubuto otandika owulira nga luzimba because of these masses. So she told my colleague, I think she's trying to abort. Just take her for an HCG test. So I told them, let's go for a scan. So they carried me. Scan was done and I had 2 huge masses, 9 to 10 centimeters. That was around stage 4. Centimeter nga nyingi yes. nezo. All my ovaries were gone nagazimba gano. So bino ebizimba because guno omusayi gwa bweru kano kabubi kali bweru tegulina gufuluma gukola pockets. So they planned for an emergency surgery which I had, and that is when they diagnosed me with endometriosis stage 4. All my intestines had that tissue, the ovaries were gone. Bwebuzibu omuntu ono bwabeerako singa you don't seek medical attention, singa babeera bakutreatinga for UTIs, obeera eyo nga bakutreatinze for UTIs ezo ezitawona, PID, you know, PID should have a diagnosis. Kyekyo kye balaba kye bayita pelvic inflammatory disease, just, you know. So it was end of stage 4 and they told me the only option was to remove the uterus. So we were like, now, so I had to, you know, we had to, remember all along you're taking herbal. Era wesanga nga abakyala bano gye bali eyo nenga they are taking herbal. Babagamba kajja kuwonya. Agezaako wano. So we tried to move to Mulago, the referral hospital. We met a professor there. He told me you're going to die with that pain. No one can handle this pain and that condition. No one can handle it in Uganda. So it took me like a year in that severe pain. I was prescribed morphine. I don't want to get addicted. So naberanga n'obulumi wenkera ku machawa ngenda ku Sacramento, and I'm like, God, you know. So I think we got a certain herbal yakakanya pain. I gained some energy.
I qualified. I even, I left, after I came out, by then it was my diploma in nursing. So a year passed, and then I was by then 27 years. So after that year, I gained energy on that herbal. I applied for a job and started working. 3 months again, I had sharp pain. Zimbanga chabise kumbe this herbal teina chekola ku kirwadde kino. Kubanga ye maskinga that pain and things are happening badly inside. Ejjawo pain nenga munda ebintu bicyankalana. So the only option for sure was to remove my uterus, but we researched and found out a specialist in Nairobi who worked on me. He saved my uterus, but my ovaries were gone, and it badly affected my fertility. So when I came back, I got a big relief. I was educated and trained about this disease, how we manage and all that. Already it's a chronic disease, techiwona. It has no cure even up to date. Someone would ask, how does it come about? It's an abnormality. Chitegeza kawe kano kafuma kwe where is a severe cramps, intense cramps that will get day. We have no cure even up to date. Naye cause it could be hereditary. Those are theories that are now out there. Like omuntu bamuzala nacho. Oba kirwaninga in families, then that backflow, the retrograde menstruation, either we're bleeding instead of omusayokwita in a normal pathway ne gugenda mu tubes, and endo starts along the way. So that is how we came up with Endo Uganda, because I realized we need sensitization. Many women are suffering out there. Many health workers. I was an nurse. We were in hospitals omwana najane mumukubaka painkiller nadeka with pain. Neto to tell you kulaba, how can let's follow up this girl. So that is how we found this. So how do we manage this? Tugambia it's chronic. Ngawolaba diabetes, hypertension. So we have diet and lifestyle to yambo managing already. And as an organization, we have specialists. We work with specialists that are trained. Banabantu bavane mu Uganda, they went abroad to train in this condition. So we work with them. We do. They do transvaginal scans, abdominal scan. Omuntu says ngabajja kulimba bulimbi. Era aberenga kugamba cyst kizimba. So transvaginal scan is done probe ne bagisa wansi, and they detect this tissue outside. Kabanga ka camera. Yes. Okay. And they stage you affecting the one on awali. And these people perform at times. If it's too severe, surgery can be done. Organization, yes, we link you to these doctors. We work with them. Kubanga wesangati say single jagenda omsao, and he's not an expert in this. Where against the end of stage 2, you come back with stage 3 or 4. So at least these doctors are available, and they are training fellow doctors on how to handle this, and even sonographers on how to detect this. Okay. Omwana obuwala obanga tobadde ku sheno ng'owuliriza obanga obaddeko kale mbeerako akantu g'okaweereza kanaabeeko engeri gy'akawuliriza nkugambye ku YouTube yaffe kwetuli essaawa eno tuli ku Galaxy FM TV. That is the YouTube channel. You can follow Mumpola Mpola. You might be having endometriosis, nenga tomanyi. You might be having this disorder, nenga tomanyi. This foundation, Endometriosis Foundation Uganda, kulirwa omukyalo ono Nagawa Grace, evuddeyo okukola sensitization oba okuyamba abantu okumanya kibagenda oba kibayitamu essaawa eno. And maybe oyinza oba ogenda kiyitamu maaso, because you started seeing the first symptoms goli 14. Government ne endo ina primary ne secondary. Mulimu abakyala nga yakira tabina. Bwamala okuzaalako maybe after surgery n'atandika surgery. Bwebanga for sure olubutolo terwetaaze scissor. Don't request for it. Kubana yesobola okuleeta endo. All right. Yeah. I'm going to open up the lines for you. Gwalieyo okubengo tuweleza ku kibuuzo kyo. It can be talking about cramps, over endometriosis, over what you're going through ngolimu periods. Okubengo oli mwana wa bulenzi, bw'olina kaggaluko kalina ebintu bye kayitamu nga katuuse mu point eyo. Nawe weebuuzeeko ku musawo Grace Nagawa abenga atuddamu mpola mpola. Let me hear from you on 0707102102. Let me hear. Galaxy. Otis zeipoyo wano okuvaaniriza n'amaanyi nze kyembuuza musawo wamaanyi
waliwo omuwala eyagenda mu Crump Pains ebyo naye yagamba ayinamu family planning. Kati family planning mbu yali yakagisaamu nekola ki ne bamuwa obudde bw'alina okutwala nga talina kwegatta, then ate najja neyegatta nga ebbanga terina ggwaayo. So the next month n'atalaba periods ze, ogwaddako n'aziraba naye kasita zajja zaatwala ebbanga. Mbu yaddayo okugenda ku hospital n'amugamba simanyi alina obbiyitamu bye kumala omwezi malamba. Is it true? Kwanze bado wano nga ngamba omuntu abeera atya nga buli kaseera agenda bba ayitamu ebyo ebya periods for a month. That is a hot new discussion, I think, eriku family planning and cramping and bichi, but still yeyingirako komo periods. Katono any like that you can shed on that? Yeah. So bwetudda ku mukyalo nakozesezako family planning tulina okimanya nti family planning ezimu we have ezizin hormonal zirimu hormones, so ebintu bino byo bidisorganizing cycle yo. Bwetudda ku baana bakyala balina endometriosis ontalina wakataganira ne family planning kuba wesanga nti abasinga tabikozeseza nako naye alina those anomalies. Naye onaakozesezako family planning, omuntu yenna wakozesa family planning naddala zino eziri hormonal ekisooka zigenda ku disorganizing cycle yo. Nowesanga nti olusi teba regular wali ogi expecting asiwa ozifuna abamu era n'afuna heavy flow. Kati twogedde kubonero buno obwa endo ku mukyalo n'atakozezaako wadde family planning. N'onaakozesa family planning zino eziri hormonal nti ogenda kwesanga nga abamu ofuna heavy flow because of those hormones olwa family planning eyo. Abamu omusaayi n'omisinga emyezi nga togendamu, abamu nga bleedinga mwezi mulamba, era ebiseera ebisinga ogenda omusawo eyakuwa family planning eyo n'omugamba bannaye nze bleedinga nnyo and all that, usually bakukyusiza oba bwebanga oba yali so at times we have to wait not making sure woddamu olusi eyo givaako n'ogenda ku kirala. So ekyo tekikwatagana ne kino ya okujjako nga alina pain just widde nti ayogeddeko. Maybe the issues, I don't know what is happening. But actually I had the doctor here. Now get a family planning. Family planning go so can't bakuwa emyezi jaga for this amount of months you might experience a bleed or boyinza obutafunira ko period dala. It is normal because hormones zino zi intercepting the hormones ziba eziyingidde eziri foreign zi intercepting ekisanzemu. So wali weetaaga okubanga oli mukaka blood wange n'olinda ekintu kikole nga bwe kirina okukola wachamukamuko because wali agala kwegatta naye tujja kunenya kyabuntu. This is Galaxy FM. Let me hear from you. Otiswale tuweereza ono John Machindi na girlfriend wange niwabeera mu periods ayagala nnyo obeera nange naye tayagala mina mpeke bino mpeke zikakanya ku bulumi naye abeeramu ennaku bbiri naye aba feeling a lot of pain olwokusatu aba amaliriza naye ayagala nnyo ebyomuyisaako ekiwero I don't know tebiina buzibu ebyo n'omusako ekiwero ekibuguma n'omala n'okola ki naye nga empeke tayagalira ddala simanyi nga abayita mu bulumi nga bungi omusajja gujja mutono owulidde obulumi obungi omusaayi mutono naye ate tayagala painkillers ye ng'omuwala omuvubuka atiddemuko because as boys nagambye tubeerawo nga tubiraba naye nga tetubitegeera what is going on. So what can that boy do okubeera nga maybe one kakanya omukyalo oyo or omusindiikiriza agende afune extra help? So okay, girlfriend yo simanyi myaka gy'alina you know n'ekirala tugambye just make follow up tulabe nti does that happen every month? Then follow up and make sure get to know does it happen every month? Omuntu okubanga akozesa ekiwero ekyo ekibuguma at times we use hot water bottles, that is very okay kubanga omubiri gwaffe tulina natural painkillers. So
tulina that natural painkiller ti omuntu yonna era released to fight this pain. So omuntu wabanga agezaako okukola ekintu, that heat is really very good kuba naffe with endo sogeddeko how we manage, because yes, our time is limited. Ne hot water bottle tugikozesa, that is very okay omuntu okuba nti asobola okumanaging nga takozesa painkiller, because along the run painkillers zino zileeta a lot of side effects. So bwaba akozesako kya, it's okay, but make follow up on her. Bwe mulaba nga pain efuuse ekizibu etandise n'okujja even before their menses, obanga eriwo every month, you can reach out to us. Okay, ngenda kuba nkunnyonnyola how you're going to reach out on to the doctors at Endometriosis Foundation Uganda babenga bakuyambako. Let's get, I think, one or two more. Omusawo atunnyonnyole one, engeri gy'omanagingamu ekirwadde kino, ebintu entundu by'osobola okukola ewaka. Ekyokubiri, how do you get to them? Galaxy. Yes, Galaxy. This is Simon. Njagala okumanya nange nina mukyala wange yagenda n'azaala like amaze endowooza emyezi nga 9 ng'atagenda mu periods, naye after nazigendamu just recently. Mu kuzigendamu naye kati ate afuna back pain ne mu lubuto mumuluma. Kati kyembuuza ate ekyo kiba kiva ku ki? Kisookera ddala 9 months without periods kujjako ng'ali lubuto. 9 months zisoboka nga tofuna period. Kakati omukyala ebiseera ebisinga wamala okuzaala abamu periods tazitandikirawo there and then, so okumala 3 months. Ekyo kijja because of the hormones. Omukyala yina waba ayonsa bulungi omwana ebanga family planning method. Yes. Sure. That is oyonsa omwana frequently. Kitegeeza hormones zino zibeera released, sobola zipreventingako n'omuntu ogera mu periods because oyonsa buli kaseera. So at times tukitwala nga even a family planning method. Oluusi ekikudilayingisamu ogenda mu periods, so that is okay. Naye abamu amala 3 months n'agendamu, abamu amala 2 months n'agendamu. So kati n'oyo kisobola okuba nga kyali bwe kityo. To some women oli bw'aba ayonseza bulungi omwana era bagamba frequently kikupreventingako n'okufuna olubuto, but for a short period. Then wabanga yagenzeemu n'afuna obulumi, I don't know kitute banga ki, just monitor that. Omukyala ono ava kuzaala, bingi ebibaawo, simanyi oba yazaala by scissor or normally. So at observing ekyo, singa kiddamu maybe omwezi ogwokubiri, you can reach out either we yazaalira ne basobola okukola check up that could not be related to this naye nga waliwo anything. Yeah. Alright, briefly now, tukoneko ku ngeri omuntu gy'ayinza okumanagingamu obulumi bwe in terms wabanga akizudde ayina endometriosis, and afterwards ojja kuba otunnyonnyola how do people reach you at the foundation so that obalinkinga ku basawo boyogedde abasobola okubanga abayamba. Yeah. So omuntu waba ayagala okumanaginga obuzibu buno bwa endometriosis, bintu ki small remedies zasobola okukozesebwa agoze wamanye, because now you've gone through it, you're living testimony nti osobola olivinga n'ekirwadde kino naye ng'okimanaginga bulungi. What are some of those things that you've done? So omuntu nga tumaze confirming nti you have endometriosis, usually oli bwako explaining other signs and symptoms, you can really tell this person could have this. But we go ahead to do a transvaginal scan naddala onatalina diagnosis to confirm this. Then wotumala okulaba tugambye endometriosis, it's a collaborative team. Tugambye pain eno eva mu kubeera pain eya bulijjo nefuka even psychological, mental, affecting buli kimu. Omuntu nabeera nga ali mentally affected. Naye biki bye tukola, we have diet, lifestyle, exercise, ne surgery. So ebiseera ebisinga bano ntino afuna pain during their periods. Omwana oyo ali ku ssomero, usually there are things you can do mutandika managing a pain like exercise. So tugamba nti woba osobola okudduka, do that. And
that week towards your menses, exercise the body has endorphins that ekirungo ekyo ekibeera released to fight pain, to manage the pain, nga painkiller. So bwokola exercise, it gets released, nekigezaako coming. Era ogenda olanga wogenda mu the flow is a bit lighter and less painful. So exercise tuzikola. So for these people who already have that disease, tugamba nti akola long walks, wesanga nti tasobola kudduka abamu. So the dieting. To omuntu alina obulwadde buno kitegeeza they have hormonal imbalance. Sure. Kitegeeza omuntu ono estrogen ye eri high. Remember ina tissue eweeru. So estrogen is usually high in these people. So tulya ebyokulya ebyo ebigezaako okugikakkanya. Bino webikulema okukola kitegeeza obulumi bugenda beeraawo. Then otandika okukozesa ku these drugs era ziba hormonal drugs. So abamu they are hormonal drugs, you know. There are a number of them. At times we have injections, products, elad and all that. Niye bino si bya muntu kwe prescribing ira. Yeah, musabu. Yes. Then tubeera ne painkillers abantu ze bagezaako okukozesa. Naye tugambye now when you look at inflammatory painkillers, anti-inflammatory painkillers, katuwesanga nga tulina ibuprofen, yategeezeza pink. Bantu bangi abazimanyi bazimira nti lwafuna pain kubanga erina akantu akakakendeza inflammation. Oligimira ng'egezaako okuyamba. Naye yekyasinze okubeera obulabe ku muntu naddala alina obulwadde buno nti buli woogimira egaana uterus ono contracting and releasing. Kitegeeza guzze naye gubadde awo. So gutandika obeera okwepayilinga because tolese uterus contracting and releasing. Ebizimba bino nebigenda nga byeyongera. So nabwo ne guclogging munda omwo. So painkillers zino si nnungi. Bw'oba owulyanga you can bear the pain tukozese bino ebirala. But unless wowulira nti it's unbearable, it is okay to use a painkiller. Then so that is that. Naye tugambye buli wokola diet eno exercise ebimu ku biringa nti twalenga obutwa to the body of someone with this endometriosis. Sugar. Situviira ddala ku sukaali. Nti stimulating estrogen, you know, then pain, inflammation. Then tukendeeza amata, all dairy products. Ebintu ebiri kikyo ino bikendeeza wano. Then wheat products, ebintu ebyo chapati. Ngano. Yes. So we go off red meat. Tulira ddala ebibala, you know, yellow banana, apples and all that. So ebibala, they are excellent. So, you know. Mumba nejjingira dino ddala mulinganga mubeera ku diet empya ddala. It's a really brand new. Because before I got to know this, wabeeranga n'obulumi buli kaseera. I think when I left Nairobi, of course, they told me it has no cure, and in few months, over after 1 year, this problem will, you know, it will become worse again. Katinza because era wesanga abantu bano banywa bungi sukaali. So nalinganya okuva ku sukaali. So 6 months after that last surgery, pain yakumawo nga amaanyi ogenda okudda mu scanning ebizimba bikomyawo. But I remember I had not gone off sugar. Nengamba kange ku sukaali. So I've been managing 7 years down the road. Era olaba nti no abakyala bano oli wa joining a support group kimuyambako. We make follow up on you. Netwongera okubulira bingi kubanga wesanga n'obubonero obulala. We use conservative management. Wesanga nti wabawo obubonero bwofuna and we train you on how to manage nga tukozesa painkiller. Most of these people experience constipation. Olina abeera nga n'okufuluma because already ayina ebizimba muli, ayina tissue inflammation in there, bigezaako okureducing that pathway. So that soft diet, fruits zetwogeddeko, greens are excellent, matoke, Irish, so we'll come down red meat. All right, that is so Grace Nagawa. Now let's talk about in about 2 minutes the foundation. Omuntu waba yagadde okujja ofuna obuyambi musangibwawa. Are there any social media platforms where these people can get to you? And of course, how accessible are you? Omuntu okubeyungako asasula. Are there people out there yandiyagadde okubanga the organization ena agiyambako yayinza kukola atya? Yeah.
So, Endometriosis Foundation Uganda, we have our main office in Rengo District, that is Masaka. There is a health facility there, Rengo District. Those who know Joy for Humanity, we have our offices there. So in Kampala, along Gaddafi Road, we have an office. And then we have our social media handles. Endometriosis Foundation Uganda. You can reach out Twitter, Instagram, Facebook. Endometriosis Foundation Uganda. So we also have contacts that you can reach out to us. You know, I don't know if I can read that. You can read any contact that you want. Yeah. 0787 71 46 12 or 076 73 43 76 3. Oyo asobola okuba nga yeebuuza. So okuba and you can, so those contacts are all linking that to the organization. Okay. We have an online platform. We have an online platform. So we came up with Pan Africa because we realized different ladies who call in from, you know, Zimbabwe, Kenya, and all that. So we came up with Pan Africa, and we have a Pan Africa, an online app where you can reach out to us. So that is Pan African Wellness Organization. So when you call one of these numbers, we enroll you to the system. So we do support these ladies, make follow-up, raise awareness, walk this journey with them. So you realize that we also empower advocates. Advocates, these are people who would love to, you know, raise this voice, you know, raise awareness, support us, and also speak out on our behalf. So these are advocates. We train you on how to do this, you know, and you also support us. So we call upon all men out there. These are our sisters. These are our ladies, you know. Talk about Machana Sanga times, maybe someone is struggling with fertility and all that. Or boy, no mchala ina this problem. Kindly, we train also couples. We speak to couples. You know, how can you stay with this lady? Because at times when sangati binge biabaitamu that you need to know, then you move along with her. Okay. Yeah. There is a Safani Mutalagwani where ali ku YouTube yafe. Agambe bamizira mu ku number. I want to get in contact with you. Mudire mukoka number ndoza tusibule nakolo alero. Big up on my producer Mr. Patrick Mugisha David. Wali ku YouTube ogo. Yeah. So it's 0787 71 46 12. Maybe I didn't talk about the run. We are organizing an endometriosis run that will take place on 28th June this month at Old Kampala SS Field. We call upon the public, our sisters and brothers. Whatever the theme for this is ending the long wait for endometriosis diagnosis. And anything that will come out, we have kits that are available at 25, 50 and 100. And this is aimed to support our sisters. We are over 300 so far on the group. We have a main WhatsApp group for these ladies, but they are all struggling differently. Some of them can't afford treatment, others, you know, are battling fertility, and we really need more support. And we believe you're coming up to join this run, support us, will mean the world to us. Thank you so much. All right, that is all we have for you today. Thank you so much, Msao Nago. I really want to thank Roger and the team at Galaxy for inviting us, for amplifying this voice for the end of the show. Yes, we shall, I think, have more episodes of this because okogera ku kintu omundi ogumu tekikimalira oyinza okwetaaga okwogerako ku bintu ebirala. That's the time we had to today. Please heed that advice nga wetugyogedde. Bw'otakikola gwagenda paying dearly and dearly. Sijjasukawo awo olunaku olwaliro ngenda kuba nkomawo wano tomorrow same time 10 p.m. to midnight. Tujja kuba tuli mu the love puzzle tomorrow. Link up with me. My name is Roger Otis. Good night, lovers. I out.